Ahora sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Tenemos colegas, amigos, pacientes y bueno, y personas de la comunidad en general interesados en el tema de Argentina, de Latinoamérica y de España. Es un gusto para nosotros presentar a la doctora Leticia Kawano-Dourado, que es una gran amiga y es médica neumonóloga de Brasil, que son las principales referentes brasileñas y latinoamericanas de la neumonología. Ella es médica y es sobre todo investigadora clínica en el Hospital de Corazón de São Paulo, Brasil. Es una médica investigadora que, como siempre decimos, necesitamos cada vez más médicos e investigadores, y Letícia es una médica investigadora, y su principal área de expertise es la fibrosis pulmonar y las enfermedades intersticiales en general. Pero bueno, es una neumonóloga que tiene expertise en distintas áreas de la neumonología, y ahora particularmente se encuentra atendiendo y investigando, haciendo investigación clínica en COVID-19, en coronavirus, en enfermedad por coronavirus. Entonces quisimos armar esta entrevista, que va a durar 1 hora aproximadamente, para charlar con ella sobre distintos temas de la actualidad, ¿no?, en coronavirus, y después también sobre la actualidad de esta enfermedad vinculada a nuestras enfermedades fibrosantes del pulmón. Bueno, estamos en vivo en Facebook y tenemos 60 personas conectadas en este momento en Zoom, así que muchísimas gracias a todos, y gracias Letícia. Thanks Letícia, and welcome. So if you want, we can start now. Vamos a ir, la entrevista va a ser en inglés y en portuñol, pero vamos a ir traduciendo las ideas principales para todos ustedes. Wow. So Letícia, can you hear me? Yes, gracias Juani for the invitation to talk today with you guys on such an important topic for this moment we're living all together, right? I apologize for speaking in English. Unfortunately, my Spanish is pretty bad. So if I spoke in Portuguese, I think part of the message would be lost. So I'd rather speak in English, and Juan is gonna translate to Spanish when he feels it's necessary. I think that will be me. Okay, Yes. okay. Yes, okay. Maria. All right. So, for Maria, everyone, gracias a todos por estar. Lo que decía recién la doctora Letícia es que le disculpen por hablar en inglés, que cree que si habla en portugués se va a perder mucho el contenido, que bueno, nos convoca acá este tema tan importante como es la pandemia de COVID, y que bueno, entonces vamos a abordar el tema y vamos a ir, entonces como decía Juan y como recién repitió Letícia, tratando de resumir y traducir los conceptos principales que se vayan planteando. Como decían bien Juan y Letícia, la verdad que nosotros, este grupo que estamos como coanfitriones, que son la doctora Silvia Quadrelli, el doctor Adrián Gasser, la doctora Betty Gil, Juan Ignacio Engelmayer y yo, hemos conocido a Letícia en el marco de enfermedades intersticiales, que hemos compartido bastante y tenemos bastante futuro en cuanto a trabajos, y ahora es como que estamos pisando territorio ajeno, digamos, ya nos estamos metiendo con patología infecciosa, pero por sobre todas las cosas, Letícia es una excelente neumonóloga y es investigadora, así que nos interesa mucho su visión del tema. Letícia, I was saying that we are like stepping on foreign territory, but we believe that your investigation profile can tell us a lot about this disease. So we'll start now with the first question. Juani, do you want to start? Yes, Letícia, I will speak in Spanish because you know the agenda. So in order to all the people who is connecting now can understand me, okay? It's okay for you? Yes, I understood Maria speaking, so go ahead. Okay. If I don't understand something, I'll let you know.
Ok, bueno, la primera pregunta tiene que ver con la situación de la pandemia de coronavirus de COVID-19 en Brasil. Fundamentalmente, Brasil es un país muy grande, como ustedes saben, y la situación es heterogénea en las distintas zonas de Brasil, São Paulo, donde está Letícia, pero también en la zona de la Amazonia, en Brasilia, en el noroeste, y sobre todo en las grandes ciudades brasileñas, en la favela. Entonces queríamos preguntarles sobre eso, sobre cuál es la situación actual en el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con COVID, cómo están con el tema de los testeos en Brasil, y cómo, bueno, cómo van a hacer para relajar la cuarentena. Sabemos que en Brasil no se ha implementado una cuarentena tan estricta como en Argentina y como en otros países de Latinoamérica. Entonces, esta es un poco la primera pregunta para Letícia. So, Letícia, please, go on. Juan, let me try to share my screen. I can share if you want. Okay. Have you received the last minute updated version? No. I just included one slide. I sent it through WhatsApp. It's one research slide just to explain in the end of the presentation, you can switch to that. If you wanna, I can share the okay. Do you see I it? will prepare the last one if you want. Okay, good. That's good. But go on, start if you want. So wait a minute, I'm just trying to figure out. So you're seeing me, not the presentation, right? No, we are seeing the presentation. Oh, Yeah, you're yeah. seeing the, wait. Juan is sharing it, or Leticia? No, Letícia is sharing it. I am sharing. So wait a minute. Now I need to figure out where is my screen. Oh, so you're seeing my screen, right? Yes. Okay, now I got it. Wait a minute. Just a second. So here we go. Okay. So do you see the presentation title? Yeah. Okay, so as Juan have asked me, I'm going to start talking about the situation in Brazil. So here is the dashboard from Johns Hopkins University. I don't know if you know this website, it's really informative. And here we can see a global map. And the red dots are the COVID-19 spots in the world. As we can see here in China, the situation has cooled down a little bit. In Europe, we still have a lot going on. And in North America, the thing is getting really bad. And only now, I just did the print screen today, only now in South America, we're starting to get to the number of cases that are being seen in cities in Europe or North America. For example, in Brazil, today we have around 45,000 cases. And as a matter of comparison, for example, comparing with Peru, Chile, Ecuador, and here, let me just hide you guys, wait a minute. Mexico, and here other smaller numbers, Panama, Colombia, and Argentina. So just to have a dimension on our numbers, even though there's a lot of underreporting, as you might know. Here in Brazil, so we have cases all over Brazil. So here is our map. But if you look through regions, when we divide our country through regions, most of the cases are in the southeast region. That's where São Paulo, Rio de Janeiro are, the two largest cities in the country. We have had so far around 3,000 deaths, and with a lethality rate of 6.7.
And that lethality rate informs us that we are testing, we're not doing enough testing, because we already know that COVID-19 lethality is not all that high. And most of the cases are concentrated in the richest part of the country. So we should not expect such a high lethality rate. So if we're seeing that lethality rate, it's possible because we're just testing the most severe cases. And that's a big problem for us. So the situation in São Paulo right now. So São Paulo is the richest state in Brazil. And we have the number of ICU beds similar to Germany, that is dealing really well with the COVID-19. We have around 30 ICU beds per 100,000 inhabitants. The problem is that these numbers don't tell the whole tale. Why not? Because Brazil has a complex healthcare system, and we have a public and a private healthcare system. The public healthcare system attends all the demands of the population, but the private healthcare system only attends people with healthcare insurance. So there's an inequality in these beds availability. 25% of the Brazilian population has an healthcare insurance, and they have access to a much larger number of ICU beds than the 75% of the Brazilian population that don't have a healthcare insurance. So this is a big deal. Even though our number is similar to Germany, that's not evenly distributed. And we have areas, as I will show you, we have areas in town that are already lacking access, cases lacking access to ICU. For example, this is the map of the city of São Paulo. So São Paulo city is a 200 million inhabitant city. It's a very large city. And as you can see here, where I drawn this circle, this is the wealthier area of the city. And you see a light yellow color. That means lower number of cases. And in the more poorer areas of the city, you see darker colors. That means more cases, more deaths due to COVID-19. And those are the areas that are not well served of ICU beds. So this is something we have to deal with. In order to deal with that, since São Paulo is fortunate to be a rich state, they built... Yes? Leticia, can I make a little stop so I can translate what you've said up to now? If you want, Maria, every time I say, let's say, an information, I can stop and then you translate. No. I think that you can lose your point there, but I just translate what you said. Okay, go ahead. So, vamos a hacer una mínima traducción de los conceptos que expresó hasta ahora. Después, bueno, seguramente hagamos preguntas al respecto, pero simplemente para contarles lo que dijo. Más o menos habló de cómo está la situación epidemiológicamente a nivel mundial. Ya muchos conocemos esa página que ella compartió, que es donde se informa la cantidad de enfermos a nivel de todo el mundo, activos, así como la tasa de letalidad. Y como se observa al día de hoy, la situación en China pareciera estar controlada. En Europa sigue bastante activa, con todavía países como Francia, Italia y España con gran cantidad de enfermos, y la situación muy caliente en los Estados Unidos, con una altísima proporción de enfermos y también con una tasa de letalidad que bueno, no es superior a la reportada, pero se sigue manejando en los mismos números.
En lo que es Latinoamérica, pareciera que ahora está empezando a subir el número de individuos infectados, y tenemos países como Brasil, que tiene más o menos en la actualidad un 45.000 más o menos de pacientes confirmados. Ella cree que igual hay un subreporte de casos que no se están testeando a todos los casos, y eso se traduce un poco en la tasa de letalidad que ellos tienen, que es de 6.7, cuando en realidad la reportada es un poco menor, es del 4%. Igualmente, bueno, a esto después le vamos a repreguntar si ella no cree que esto puede variar por condiciones genéticas, digamos, por distintas razones, si ella cree que eso es solamente atribuible al bajo reporte, digamos, al testeo insuficiente. Pero bueno, bien expresa que en Brasil todavía es la cantidad de infectados es mucho mayor a otros países como Ecuador, Chile, Venezuela, incluso Argentina, que estamos alrededor de 3.000, más o menos 200 casos. Entonces, esta hasta ahora parece haber sido una enfermedad, digamos, de las regiones más ricas, de los estados más ricos de Brasil, y las regiones más afectadas son las del sudeste. Y cuando se habla de más o menos cómo está Brasil o cómo está para enfrentar esta pandemia, el número que siempre se usa como dato duro es la cantidad de camas en terapia intensiva por cantidad de habitantes, y eso en ellos es un dato tranquilizador, porque ellos tienen los mismos números que Alemania, que son 30 camas cada 100.000 habitantes. Pero, a diferencia de Alemania, Brasil vive una realidad bastante parecida a la Argentina, que estas camas están distribuidas muy inequitativamente. Digamos, hay un 25% de la población que tiene acceso al sistema de salud privado, y la mayoría de esas 30 camas cada 100.000 habitantes están concentradas en ese 25%, cuando el 75% del resto de los brasileños no tienen cobertura, y se manejan obviamente con el sistema de salud pública. Me parece que más o menos en eso estábamos, y ahora iba a contar un poquito del tema del hospital de campaña, así que la dejo continuar. Exato, então, this is o Hospital de Campanha, our temporary hospital that was built in a soccer stadium, estádio de futebol in Brazil, called Pacaembu. And I had the chance to visit there, and I was really, really impressed by what I found. Leticia, el estadio Pacaembu es muy, it's very popular aquí en Argentina. Es el estadio donde juega el Corinthians y el Sao Paulo, ¿no? No, Pacaembu is, I am not a soccer person, Juan. So you are asking the wrong person, but Corinthians, during the World Cup, gained a stadium for themselves. It's Arena Corinthians. So okay. Maybe it used to be Corinthians, now it's not anymore, but it still holds soccer matches. Not now, because now there's a hospital in there, as you can see. Okay. And this hospital was risen up by a partnership between São Paulo mayor and a private hospital called Albert Einstein Hospital. So it's really amazing. Inside there's a complete hospital, 200 beds for low to moderate complex cases. For severe cases, the patient is transferred to hospitals with ICU. Inside that Hospital de Campanha, there are 20 beds for severe patients, just to stabilize the patients, and then ask for a transfer and the patient to be sent to the hospital. So it's really, really, really impressive.
what is something for us to think about is that, as I just told you, that there's an inequality of distribution of ICU beds. So as a whole, we have the total numbers of ICU beds that theoretically we need, but it's not evenly distributed. And then when we build a temporary hospital like that, we spend a lot of money on something that when COVID-19 is over, what's gonna happen with that? So what if, others have been discussing here in Brazil, what if we just transfer patients that need an ICU bed to an ICU bed that is available, that is empty, no matter if it's a private hospital? So in a way that we can make the access to ICU beds more even. So that has also been a big discussion, and as you can imagine, it can get very heated because people pay their health insurances and they want to have the easy access to ICU. So it's a really big discussion, and as you all know, nobody was really prepared for all of this. So we are getting prepared as we are living what's going on. Right now in São Paulo, what I can tell you is that the hospitals are also unevenly burdened by the disease. So some hospitals in more vulnerable areas are already reaching their 100% capacity, while other hospitals, for example, our temporary hospital is around 60% of its capacity. Okay. Maria, you want to translate that? Okay. Ella estaba contando su experiencia en cuanto a su visita al hospital de campaña en el estadio de Pacaembu, que Juan hablaba de los Corinthians y no sé qué otros equipos a los cuales ella y yo desconocemos, pero parece ser un estadio muy conocido en el cual se ha montado este hospital de campaña a partir del municipio de San Pablo o algún agente, digamos, público de San Pablo y el hospital Albert Einstein, y que se está montando, se montó de manera muy eficiente y que hay incluso 20 camas ya para pacientes muy severos. Lo que ella después comenta como algo muy importante, y de los cuales nosotros los argentinos también estamos familiarizados, es con el tema de que está bien, esto es una buena salida, montar un hospital de campaña, te permite salir del paso, pero no deja de ser una enorme inversión de dinero, con un hospital que terminada la pandemia probablemente no tenga demasiada utilidad o haya que desarmarlo. Por lo tanto, se está hablando en Brasil, en una discusión muy acalorada, del acceso a el sistema de salud globalizado, digamos, indistintamente si es público o privado. Digamos que las camas que se necesitan de terapia intensiva van a estar disponibles, tanto sea de un hospital público o privado, para el que la necesite. Y contaba que lo que pasa en San Pablo es que en la actualidad los hospitales también están ocupados de manera muy poco uniforme, que hay algunos que están a su capacidad máxima y otros que están al 60%. O sea que sería algo inteligente, digamos, el manejo conjunto de los recursos. That's all. Perfect. So Juan also asked me to talk a little bit about the north of the country that is going through a hard time with COVID-19, especially Amazonas state. And what happens there is they have 5% of the ICU beds of the country. Remember that the southeast region has 50%, but they are also less densely populated. Anyway, when we divide the number of ICU beds per inhabitants, we get a number around 13 ICU beds per 100,000 inhabitants. And that's the number
close to what France and Italy have. And we have seen that they have been facing a lot of trouble dealing with COVID-19. In addition to the number of ICU beds, because that number is not an absolute information, there's also other resources. So those are poorer states. So there's lack of testing, lack of other things. The population has a lower access to the healthcare system. So what we know is that even though when you look at the absolute numbers, it's not all that much. For example, yesterday, there were 136 deaths in Manaus city, which is the capital of Amazonas state. And that city has 1.8 million inhabitants. So even though, in quotes, it's not all that bad, it has hit really hard their healthcare system because they were already working close to their ceiling. So they could not take much more on top of what they already had. So Amazonas state has been going through, also Ceará state, which is a state in the northeast of the country. They are both going through a very, very hard time with COVID-19. And that all has to do with inequality, right? For a country that is as big as Brazil, it's the size of a continent, we will see all the scenarios we see when we look into smaller countries with different economical and healthcare system arrangements. So that's what we are seeing in Brazil. Also, the disease has arrived at different times in different cities in Brazil, and it also influences the moment of the epidemic the cities are. For example, Ceará state, which is another state going through a very hard time in the northeast, has an airport that is a hub, an airway hub of the country. So COVID-19 arrived through the airports here in Brazil, through all the countries, right? From China to the rest of the world. So Fortaleza, which is the capital of Ceará, is going through a very hard time. So all of those factors influence how hard COVID-19 hits different areas of a country as big as Brazil. This is another subject, so maybe Maria would like to translate a little bit of that. Okay, that's fine. Lo que decía era un poco, estaba describiendo lo que sucedía en las regiones del norte del país, que es el Amazonas, principalmente las regiones circundantes, que son regiones más pobres, y que puntualmente ahí están solo el 5% de las camas de terapia intensiva, de todas las camas de terapia del país, pero es verdad que es una zona mucho menos densamente poblada. Pero el número, digamos, este número crudo del que hablábamos antes, de camas en terapia por 100.000 habitantes, igual no es tan malo, es parecido al número que tienen Italia y Francia, de 13 camas de terapia cada 100.000 habitantes. Lo cierto es que es una región muy pobre, que ya estaba trabajando al límite del sistema de salud, que se cree que incluso, si bien los números no son tan malos, hay mucho subreporte, y bueno, y esto expresa un poco, o sea, nuevamente lo que pasa en Brasil, que es un país con tanta inequidad, y que cada región se comporta un poco como si fueran países independientes, incluso temporalmente, y cómo responden, y con casuística, obviamente. Así que we shall continue. Leticia, can I make a question at this point? So if we are not going back to the lethality rate that you have, can I ask you now about this? Sure, of course. So you said you had a 6.7, and you said that this was due to underreport of infection.
because of under testing. So what do you think about the 10 or 11% of Italy and Spain? Don't you believe that there might be also some genetic factors or something else that can be attributed to the lethality, different to what happened in China, or just testing? Mi pregunta, can I translate the question? Yes. Mi pregunta era sobre la letalidad, de esto que comentábamos antes, que es del 6.7% en Brasil, y si ella, entonces, si cree realmente que esto es por falta de testeo, digamos, si cree que no se están testeando a todos los infectados y por lo tanto esta letalidad está falsamente, digamos, sobreestimada, o si puede haber otros factores, como pasa en Italia y en España, por ejemplo, que tienen una tasa de letalidad del 11 o 10% y se atribuía en algunos casos a factores genéticos. ¿Pero qué piensa ella al respecto? Gracias por la pregunta, Maria. This is a very important question. And I'm not sure we know the answer for sure, but we can factor in some aspects that are making the lethality rate so complex, especially to be compared from country to country, or in a country as big as Brazil, from region to region. So there's a very nice paper published in JAMA couple of weeks ago talking about that, and they comment on 3 main ingredients that make up the complexity of lethality rate varying from country to country. So the first thing is the testing. So for example, in South Korea, that is the country that we are aware of that has been performing the most widespread testing of the population. We know that their lethality rate is around 1%. So that means there are a lot of asymptomatic or mild symptomatic COVID-19 cases that in typical scenarios where you're only testing people that go to the hospital, they are not being tested, we're not aware of them, and they're not making up the denominator of cases when I divide the number of deaths by the number of cases. This is one thing, but it's not the only thing for sure, and you're right about that. The other thing that the JAMA paper comments on is the demographics of the population. So in Italy, there is one particular aspect that should be considered, is that is one of the oldest populations in the world that has been hit by COVID-19. And we know that COVID-19 has a higher lethality rate among older people. So that might help explain higher lethality in areas where we have older people. The third factor that we should take into consideration is healthcare access. Death by COVID-19 is directly related to access to life support. So if you have access to good life support, the number of cases that die is really, really small. But if you don't have access, if you go to a hospital and it's crowded and you don't have the chance to get oxygen, you don't have the chance to have ventilatory support, you will definitely in that region have a higher lethality than in a region, for example, Germany, that has a homogeneous healthcare system where people have access to all that support. So that will also influence lethality. You have asked about genetics. I am not aware of any paper that it's possible, but I am not aware of anything that had come out on that subject. What I can say, do you want to comment? No, me neither, but it was like a speculation about it. What is interesting to note is that from Asia,
to Europe, the virus has been behaving pretty similar. So that's something that might make us think that if there's any genetic predisposition to die from COVID-19, it doesn't seem to have a geographic influence, genetic. I think that maybe it may be like a mix of age of the population, the healthcare system infrastructure, genetics. So maybe it may be a mix. But another thing that we should consider is the viral load. For example, I've been seeing the young cases I've been seeing admitted to the private hospital I work at. They're mostly healthcare professionals that make me think that they were exposed to higher loads of virus as opposed to community cases where we see older people coming in, but not young people. And so viral load is another thing. That is the next question about the healthcare workers, just to move forward. Juani, can I translate just what she just said about lethality and we move forward? Sí, yes. Bueno, ella hablando de entonces la tasa de letalidad del virus, obviamente aclara que es una tasa muy compleja de entender y se ha visto, es verdad, mucha variabilidad entre los países. Hay un estudio reciente publicado hace un par de semanas en JAMA, donde habla de 3 principales factores que pueden estar contribuyendo a esta diferencia en la tasa de letalidad. Y una, y de las más importantes y entendidas por todos, es la tasa de testeos que hacemos. South Korea es el país donde se ha testeado más indiscriminadamente a todas las personas que llegan con síntomas o incluso asintomáticos, y en este país la tasa de letalidad ha sido aproximadamente de un 1%. Y esto es importante porque en realidad la tasa de letalidad surge obviamente de muertes sobre casos, y los casos incluye a muchas veces asintomáticos o no sintomáticos que si no están testeados y cambiamos este denominador, obviamente la tasa de letalidad va a ser mayor. Este es el primer punto. El otro es, digamos, los datos demográficos. Se sabe que en Italia, que es una población bien envejecida, la alta tasa de letalidad fue en parte debido a eso, porque sabemos obviamente que población más añosa el riesgo de morir es mayor. Y el otro punto es el acceso al sistema de salud. Por eso, por eso la permanente obsesión con el aplanamiento de la curva, digamos, para que este acceso al sistema de salud sea mayor, y eso impacta directamente en la letalidad. Y lo que hablaba ahora también, y esto le da pie al tema que sigue, es que es importante la carga viral a la que uno se expone, que de hecho ella cree que la gente joven que han recibido en el hospital, y que muchos de ellos son trabajadores de salud, han tenido que ver con que la carga viral de exposición ha sido mucho más alta a una exposición comunitaria. Entonces, que este es otro factor a tener en cuenta. Y ahora sí, Juani, te dejo con la pregunta. Gracias, Mary. Impresionante el laburo que estás haciendo. No, bueno, la siguiente pregunta, Letícia. So, I will make you like two questions. Sure. About the conditions of the healthcare workers in Brazil is the first one. And the other one is, what is your opinion about the CDC's recommendation about the homemade mask for the general populations in the streets? Okay. What do you think about it? So, about the safety of healthcare workers in Brazil. So as you guys have been following me, Brazil is a very large country and unequal.
So what we see is that in hospitals with in the private system, wealthier hospitals, the healthcare workers are protected, while in hospitals in areas where there are lack of resources, I've been seeing colleagues complaining that they don't even have an N95 mask to work, which in my opinion is no way to work in a hospital without an N95 to intubate patients, to aspirate their secretions. We know that COVID-19 patients produce a very sticky airway secretion that needs, some of them needs aspiration as a life-saving measure. And if you don't have adequate protection with, and no way an N95 in that scenario is enough. You need to have a face shield, you need to have other stuff. And if you don't have the basics to work, that's really a problem. We've been having some deaths of healthcare professionals. Pretty sad. That's pretty sad. And another thing that I think, besides the access to equipment, protection equipment, is also the correct training on using it. Because when you're putting your mask, N95s are being reused more than once. So if you're not properly storing your mask and then putting it back on your face, you might contaminate yourself. Also consider some areas of your face, if you're not wearing that suit. It looks like an astronaut suit. Here in Brazil, I haven't seen it, but in Italy they had, and in China they had. If you don't have that, you should be aware, for example, that your neck is a contaminated area. Some spots on your face that are not covered by the eyeglasses, the protective eyeglasses and the mask are also contaminated, like your forehead, like some spots on the sides of your face. So this should all be treated as contaminated skin area. And if you don't treat it like that, you will touch that area and then take your hand into your eye, nose, mouth, and then get contaminated. So there's a lot of training that should be going on in order for the healthcare professionals, besides having access to the equipment they need, they also use it properly so they don't get contaminated. Do you want to translate that before I move on to homemade masks? Yes, Mary, please. Okay. So, hablando de la primera pregunta que hizo Juan, de cómo eran las medidas de protección del personal de salud en Brasil, ella decía que, bueno, lo mismo, como venimos hablando, depende un poco del área y del tipo de hospitales, que los hospitales más ricos, por decirlo de alguna manera, tienen, digamos, más acceso, los médicos tienen más acceso a los sistemas de protección y están adecuadamente protegidos, y los hospitales obviamente más precarios y con menos recursos, muchas veces no tienen los insumos básicos para protección, como las máscaras N95, y que obviamente no se debería trabajar en esas condiciones, que ha habido muertes en personal de salud por inadecuada protección. Pero tan importante como el acceso a los elementos de protección es el entrenamiento sobre el uso de los mismos. Tener en cuenta que si se reutilizan máscaras N95 tienen que ser guardadas de manera adecuada, y de que si se utilizan únicamente máscaras y no toda esa escafandra de protección facial, hay que tener en cuenta que todas las áreas del resto de la cara están expuestas, y uno por tocarlas también después está en riesgo de que entren en contacto con nariz, ojo o boca. Entonces la pregunta que viene ahora es el uso de máscaras más caseras hechas en casa para la población general. ¿Qué estaban haciendo en Brasil en cuanto a la recomendación de su uso y qué pensaba ella de su efectividad?
So, gracias, Maria. So I am moving on about homemade cloth face masks. Yes or no? So this is a big yes, huge yes, I mean. And with that, it comes a change in mindset. So why are you wearing a mask? You are wearing a mask during COVID-19 pandemic to avoid the contamination of the environment and others, not to protect yourself from contamination. So homemade cloth masks are to be used for everyone, every time you get out of your home. Why? Because then you protect the environment from the spread of droplets, of gas clouds. And by doing so, if everybody does that, that means that in the end, you yourself will also be protected. So imagine the situation. You go to the supermarket to do your groceries, and then everybody's wearing a mask. So if everybody's wearing a mask, if someone sneezes, that sneeze, that droplet will be contained by the cloth mask. It will not contaminate the package of rice, of beans, of whatever is on the shelves. And another person that will pass by that shelf and will pick up a package of rice won't get contaminated. So we are reducing the burden of contaminated droplets in the environment. But then someone may ask, oh, but wait, I'm not feeling anything, I'm feeling well. But remember, COVID-19 has a huge proportion of asymptomatic and mild symptomatic people. Plus, before you get symptomatic, around 2 days before you get symptoms from disease, you are already transmitting it. So if we all wear masks, considering that we are potentially being able to contaminate the environment, we will significantly reduce the transmission of the disease. Second point, is wearing masks enough? So no, wearing masks is not enough. This is part of a strategy, and the main components of this strategy are 3. So first, wearing masks wherever you go. Second, washing hands or with alcohol, cleaning your hands constantly, and cleaning surfaces. So remember that the droplet, infected droplet, if someone is speaking and then that droplet falls down on a table and someone else comes with their hands, with the hand on the table, and then this hand go to eye, nose, or mouth, you can contaminate yourself. So homemade cloth masks for everybody, but that's not enough. The last point I want to say about homemade masks is that it should be made of thick tissue. If you have 108 thread cotton, I don't know how to say that in English. I don't know if but it's a very fine sheet that we use to cover mattresses. It's Egyptian. It could also be Egyptian. It's even nicer. If you have one of those and you want to cut it and make masks, that is the best because it's very thick. You make it in two layers, and that is the best for you to use. And you need at least 2 because you have to wash it, and then you have another one to use, and there we go. Ok. Ok, so... ¿Querés resumirlo un poquito? Sí. La pregunta ante el uso de máscaras caseras, su respuesta es un gran sí, y claramente lo fundamenta con que, en definitiva, lo que hace esto es bajar la carga de transmisión, o sea, es para evitar que se contaminen ambientes, evitar que se contaminen otros, no para protección personal, pero a la larga, si todos lo usamos, eso va obviamente a traducirse en un beneficio para todos y para uno mismo. No es suficiente solamente el uso de máscaras, es importante recordar siempre lavarse las manos y limpiar superficies.
y de hacerse máscaras con telas caseras. Se recomiendan que sean telas bien gruesas, sábanas de más de 1000 hilos, que nadie querrá romper para esta causa, y a poner por lo menos dos capas de tela. And we should be ending like in 10 minutes, so I would like to ask you about what do you think is the way out of this? I don't know. The pandemic, the way out of the pandemic? Yeah. We should have a pool of immune population so that we can start again, or just wait for a vaccine or a clinical trial that shows that we can potentially treat this virus. Okay, so this is $1 million question, right? Sorry, traducir la pregunta porque... Sí, perdón. Entonces, vamos a estar cerrando en unos minutos, entonces le queríamos preguntar un poco cuál le parece a ella que es la salida de esta pandemia. Si creemos que la salida natural va a ser cuando tengamos un pool de gente inmune y que por eso ya podamos volver a hacer una vida normal, o vamos a tener que igual estar a la espera de una vacuna o de algún tratamiento efectivo. So, as I was saying, this is a $1 million question. We're all waiting for that. That will depend on one information that we still don't have, that is about our immunity. So do we develop definitive immunity to COVID-19? So if the answer is yes, the force of the epidemic will gradually cool down, and the cases will reduce as the population is getting infected. So we'll have less number of available people to be infected by the virus. The other scenario is that we don't develop a definitive immunity to the virus. Then we'll develop a short-term immunity, and then we're back again at risk to contract COVID-19. If that is the case, we'll be probably living on a situation where we'll be experiencing periods of social isolation needed, and then periods of relaxed social isolation, and that is going up and down until we find a vaccine. Harvard Public Health School has published a really interesting model, assuming that we are not going to develop, the worst case scenario, that we're not going to develop definitive immunity to the virus. And they predict that we'll go on this isolation more intense, isolation less intense, for at least until 2022. And that's in the best case scenario of a vaccine development. That will be amazing if we get a vaccine in 2 years. This is really, really fast. So let's hope for the next couple of months, maybe less than that, we will have information about immunity, because we should all be aware that us as a humanity, we know this virus for only 3 months. So no one has information about long-term immunity. People are studying. There are some serological surveys being performed by the World Health Organization. Soon we'll have that information. And then we can speculate on more firm ground. Right now, no ground under our feet. Leticia, we have some questions from the audience. Sure. I want to know about what is your opinion about the current antiviral therapy, and which is your experience? You are now undergoing some clinical trials about for treating COVID-19. That is one question, and the other question is
what is your opinion about the impact of COVID-19 in ILD patients and pulmonary fibrosis patients? So I'm going to start by the last question, because that's the easiest to answer. There is a lack of official data. We don't know. We don't know if those patients are good at protecting themselves because they already know that they need to be careful with their health. They should not be exposed too much because of their lungs. So that is one hypothesis. The other hypothesis is that for some reason, maybe because of the immune suppression, they are not getting severe COVID-19. I have seen some colleagues commenting on a couple of cases, but not a lot of cases. So my hypothesis, personal hypothesis, is that those are patients that already know how to protect themselves. So they're hiding in their homes, safety, and we're not seeing a lot of COVID-19 on them. But let's wait for data, objective data. There's no objective data. About the other question about the antivirals, there are many drugs that are already marketed, being tested for COVID-19. And one of the big hits, I don't know if it's in Argentina, but here in Brazil, is chloroquine, hydroxychloroquine, and the antibiotic azithromycin. So we've been testing them on 2 clinical trials. That's coalition 1 and 2, as you can see in the picture. Those are details that you should not care about that, but just to show that there are 2 trials and they sum up together 1,000 patients that we plan to include. And there's a 3rd trial, coalition 3, that we are testing corticosteroids for severe COVID-19. We hope to bring those results soon to the society, providing better quality data to support the use of these medications, because so far we simply don't know if they are good or not good for those patients. Okay, bueno, Mary, ¿querés traducir? Okay, so yeah, we have a last question. Tenemos una última pregunta del doctor Silvio Benítez, pero antes vamos a hacer una mínima traducción de lo que veníamos hablando. De la salida de la pandemia, ella cree que, bueno, conocemos este virus por 3 meses nada más, y por lo tanto es fundamental tener más información en cuanto a qué inmunidad vamos a desarrollar contra este virus. Digamos, las posibilidades es que sea inmunidad definitiva, y si es así, es lógico pensar que la fuerza del virus va a ir disminuyendo en la medida que las personas vayan adquiriendo inmunidad y se infecten, entonces va a tener una resolución un poco más natural. En el caso de que ese no fuera el caso y que la inmunidad, digamos, fuera transitoria, uno está en riesgo de volver a contraérselo, entonces lo que se cree es que se pueden pasar por periodos entonces de restricciones de aislamiento social más o menos severas, porque es la única solución hasta que se encuentre una vacuna. El modelo de Harvard lo que publicó es que si este era el escenario, si la inmunidad era no definitiva, si era transitoria, esto podía llegar a suceder hasta el año 2022, donde se cree que podemos llegar a tener los primeros resultados de las vacunas. Con respecto a los tratamientos, hay varios tratamientos ya en uso para otras enfermedades que se están probando para el COVID. Los más conocidos son los estudios de hidroxicloroquina y acitromicina. En Brasil se están desarrollando 2, 3 en realidad. Los primeros, Coalition 1 y 2, son con estas 2 drogas, y el tercero con corticoides para pacientes muy severos, y vamos a tener resultados de esto a corto plazo. En cuanto a el compromiso de los pacientes con enfermedad intersticial, la realidad es que no hay datos todavía objetivos, pero no hay mucho reporte de estos casos, y se cree que esto es primariamente porque los pacientes se mantienen muy aislados y seguros por sus condiciones predisponentes. Y la pregunta que quedaba a responder era qué opinión tenía sobre los test rápidos en Brasil.
y el comportamiento de pacientes con dengue, y si se están realizando a poblaciones asintomáticas, y dónde, qué tipo de toma de muestras se hace, nasofaringia u orofaringia. So here the last question is about the test for the virus. If you are using the quick test, I don't know if you call it that, in Brazil, and what about the patient with dengue, the coexistence with dengue? And if you are testing patients only with symptoms, and where do you take the sample from? The nose, the pulses, or where? This is the last question. Okay, so about the quick tests, I know that there are tests that are based on serology and tests based on genetics. Right now, I am not aware of their widespread use. I know that some colleagues with private clinics have acquired some of the quick tests based on serology, but as Dr. Anthony Fauci from NIH has just given a very interesting interview to JAMA, we need to validate those tests. We simply don't know. There are some colleagues report from other countries reporting that a huge amount of money was spent by the country, by the government, buying those tests just to find out that they have 30% sensitivity. So in Brazil, officially, we are using PCR, so the genetic official test, and we're testing nasal and oropharyngeal samples with a swab. And that's what is being performed. The cases are being counted based on that. We need to validate those other quick tests, and if they're not validated, they are being used, as I called, off-label diagnosis. Officially here in Brazil, only the PCR, the traditional PCR. And this has been a problem for us because the turnaround time of the test has increased as the number of cases has also increased. So, for example, in my hospital in São Paulo, which is a private hospital, it has been taking 48 hours to have the result. So, in some areas in Brazil, it takes 10 days to get back the result. So, imagine. So, this is a big, big problem. So how is that in Argentina? Are you guys using the quick test? No, we are only using real-time PCR. Okay, same here. Thanks, Leticia. Mary, te voy a pedir ahora que traduzcas, y para terminar, luego de la traducción de Mary, le vamos a dar la palabra a la doctora Betty Gil primero, y después a la doctora Silvia Quadrelli para que, bueno, que dejen sus reflexiones y sus pensamientos finales, de algún mensaje también para nuestros pacientes con fibrosis pulmonar, que tenemos varios pacientes unidos y conectados con nosotros en este momento. Mary. Bueno, sí, quedaron algunas preguntas en el tintero que son muy interesantes. Por ahí vamos a tener entrevistas futuras. Una es, bueno, no vamos a andar en esa, pero si sabemos algo sobre las secuelas y si esto puede conllevar a fibrosis. Pero bueno, para traducir un poco lo que dijo Cecilia y darle la palabra a Betty y a Silvia, dijo que los test rápidos, la verdad que hay dos metodologías, uno es serológico y el otro es genético, que la verdad que todavía, para resumir un poco, no están validados, así que si de usarse se usarían off-label y se hacen hisopados nasofaringeos, y que lo que ellos usan y lo que tiene real validez es la PCR. El problema de la PCR es el tiempo, que sobre todo a mayor cantidad de infectados es más lo que tardan en tiempo. Hay lugares que tardan hasta 10 días, y esto obviamente limita un poco el accionar. Así que ahora sí le damos la palabra a Betty y a Silvia. Betty. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, Betty. Sí, perfecto. No, simplemente, Leticia, agradecerte muchísimo, porque realmente tu claridad ante un tema que en el mundo nos estamos moviendo sin la evidencia que nosotros estamos acostumbrados a movernos y a transmitir los conocimientos. Así que te agradecemos mucho, siempre tan clara, tan precisa, gracias. Y te seguimos por las redes,
porque Sí. estás muy activa. Gracias. Y agradecer, por supuesto, a Mari, Juani, Silvia, Adrián y a todos los que han participado. Yo hice captura de pantalla de las preguntas que han quedado en el tintero, porque después las podemos responder, Juani, Leti, a todos. Me parece, sobre todo a los pacientes, hay preguntas de los pacientes de afipia, ellos se merecen tener toda la claridad y la tranquilidad que nosotros podamos transmitirles realmente en este momento. Creo que bueno, que la incertidumbre y el miedo que a veces nos invade a los médicos, imagínense que puede ser también para los pacientes, para nuestros pacientes con enfermedad intersticial. Pero transmitirles la tranquilidad y saber que sí vamos a poder ir saliendo poco a poco todos y cuidándonos entre todos y nosotros a ellos también. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Después quedan otras preguntas y las vamos a responder y esto da pie a que generemos un nuevo encuentro. Sí, gracias. Sí. Silvia. Gracias, Betty. Muchas gracias, Betty. Y silenciada. Acá está. No, bueno, ya que dicen que hay pacientes, pero no solo para los pacientes, por lo menos para los argentinos, la semana que viene se van a empezar a abrir las agendas médicas en la mayor parte de las instituciones y los pacientes van a poder volver a consultar, seguramente con bastante demora porque la frecuencia de los turnos que pide el ministerio es no menor a 30 minutos y la mayor parte de las instituciones no van a dar turnos con menos de 45 minutos de intervalo. Pero por eso dejar algunas cosas de tranquilidad y otras de precaución. La primera, no hay ninguna evidencia, los antifibróticos, la pirfenidona y el nintedanib, no son inmunosupresores y en sí mismos no son drogas que constituyan las drogas un factor de riesgo para el desarrollo de coronavirus. Sí, la fibrosis pulmonar, por supuesto, como cualquier enfermedad, es una enfermedad que favorece el desarrollo de complicaciones de cualquier enfermedad infecciosa respiratoria, entre ellas el coronavirus. Por eso, si bien es lógico que la mayor parte de nuestros pacientes suelen querer tener consultas regulares, la recomendación es que traten de no ir al hospital. La mayor parte de los lugares van a tratar de instrumentar consultas online o telefónicas o de alguna manera, y la mayor parte de las dudas que puedan tener nuestros pacientes se pueden resolver telefónicamente. Esto no va a durar eternamente, pero va a durar un par de meses más. Y por eso, bueno, eso, tener la prudencia de que en la medida en que no sea absolutamente esencial, porque no sé qué mensaje va a pasar cada institución, bueno, los pacientes no vayan a un lugar donde hay muchos pacientes y seguramente una circulación de virus mayor que la que hay en la calle o en la casa de uno. Y muchísimas gracias, Leticia, por supuesto, y a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a todos. Leticia, obrigado, Leticia. Gracias, Juan. It was a pleasure to be with you guys, as always. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Gracias a todos, la verdad, contentísimos. Espero que les haya servido. Guardamos las preguntas que hicieron, así que me parece que vamos a tener que hacer una segunda parte, Juan. Sí, sí. Adri, Okay. Hay todo un capítulo de imágenes que me preguntaron, así que... Y bueno, haremos, si Leticia nos tiene paciencia, haremos otro. Todos los jueves a las 8, ¿le parece? No, le quiero agradecer, Adri, la parte técnica espectacular, muchas gracias. Mary, trabajo titánico, épico, como dicen mis hijos. Épico. No. Bueno. Y a It's always good to be with you guys, my friends. Huh? Ya nos vamos a volver a ver. See you soon. See you soon. Gracias a todos. Y Jorge, perdón, gracias Jorge y Yomi, gracias a Fipia. Jorge dice nos vamos a tener que quedar en casa hasta el 2022, no, Jorge, tranquilo. Pero como dijo la doctora, esto se va a ir desarmando muy a poquito y ustedes son un grupo de especial riesgo. Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, gracias. Gracias. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias, Nos Leticia. vemos en la segunda parte. Gracias a todos. Chao. Gracias hasta el final. Chao.
Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.